ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ, ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਮਦਦ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੈਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 4,30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। रूस यूक्रेन दरमियान लगातार पिछले कई दिनों तो जंग जारी है। इस दरमियान यूक्रेन के सैनिकों ने रिपब्लिक डीपीआर विच 2 बस्तियां ते 15 मिनटां दी म्याद विच 122 मिलीलीटर दे 14 गोले दागे ने। ज्वाइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन ऑफ आर्मस्टिट्स रेजिम यानी JCC विच डीपीआर प्रतिनिधि के दफ्तर ने एक बयान विच जानकारी दी है। बयान विच कहा गया कि क्रासनी पार्टीजान अते यासीनो वतिया दीयां बस्तियां ते गोलीबारी की गई सी। 6 गोले क्रासनी पार्टीजन पिंड ते अते 8 यासीनो वतिया ते दागे गए ने। गौरतलब है कि यूक्रेनी फौजां दे हमले तो बचाव लई डोनेटस्क अते लुहांस्क गणराज्यां दीयां कालां दे जवाब विच रूस ने 24 फरवरी नूं यूक्रेन विच एक विशेष फौजी कार्रवाई शुरू की जो अजे तक जारी है। उधर यूक्रेन ते रूस के हमले तो आम नागरिकों ते पए विनाशकारी प्रभाव के विचकार अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने रूसी हमरुतबा व्लादिमीर पुतिन नूं युद्ध अपराधी दस्सिया। बाइडन ने व्हाइट हाउस में एक समारोह दौरान पत्रकारों को कहा कि उन्हां नूं लगदा है कि पुतिन एक जंगी अपराधी ने। उन्हां तो पूछा गया सी कि की पुतिन जंगी अपराधी ने, जिसके जवाब में उन्होंने ये शब्द कहे ने। एक होर सवाल के जवाब में उन्होंने पुतिन नाल गलबात करन तो इनकार कर दिता। इस तो थोड़ी देर बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सकत्तर जेन साकी ने कहा कि उन्होंने लगता है कि राष्ट्रपति दीयां टिप्पणियां ही काफी ने। इस तो पहला बाइडन ने यूक्रेन लिए $80 करोड़ की वाधू सहायता राशि का ऐलान किया सी अते इस नाल अमरीका ने एक हफ्ते तो भी घट समय में यूक्रेन नूं $1 अरब की सहायता देने का ऐलान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में अमरीकी संसद तो होर ज्यादा मदद की अपील करते हुए पर्ल हार्बर ਅਤੇ 11 सितंबर 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਸਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। संयुक्त राष्ट्र की चोटी की अदालत ने बुधवार को रूस को हुक्म दिता है कि वह यूक्रेन में अपनी फौजी मुहिम तुरंत रोक दे। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद ही इस फैसले को मनेगा। यूक्रेन ने 2 हफ्ते पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दखल देने की अपील करते हुए दलील दी थी कि रूस ने कतलेआम रोकन संबंधी 1948 की एक संधि की उल्लंघना करते हुए यूक्रेन से कतलेआम करने का झूठा दोष लगाया तो इसनूं मौजूदा हमले के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रधान अमरीकी जज जॉन ई डोनेगाव ने कहा कि रूस 24 फरवरी तो शुरू की गई विशेष मुहिमां नूं तुरंत रोके।
ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਮਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਫਲੈਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। President Putin's brutal invasion of Ukraine is causing death and destruction every day. It has shocked the world and shaken the international order. For months, we have exposed Russia's long list of lies. They claimed they did not plan to invade Ukraine, but they did. They claimed they were withdrawing their troops, but they sent in even more. They claim to be protecting civilians, but they are killing civilians. Now, they are making absurd claims about biological labs and chemical weapons in Ukraine. This is just another lie, and we are concerned that Moscow could stage a false flag operation, possibly including chemical weapons. The Ukrainian people are fighting bravely, defending their homes and their future, and we must support them. NATO allies, the European Union and other countries have introduced unprecedented sanctions on Russia. For many years, NATO allies have trained tens of thousands of Ukrainian troops. Many of them are now fighting on the front lines. Allies have also provided significant quantities of critical equipment, including anti-tank and air defense weapons, drones, ammunition and fuel. This training and equipment is helping Ukraine to defend itself. Ukraine has a fundamental right to self-defense enshrined in the UN Charter, and NATO allies and partners will continue to help Ukraine uphold that right by providing military equipment and financial and humanitarian assistance. NATO's core task is to protect and defend all allies. We have responded to this crisis quickly, activating our defense plans, raising our readiness, and deploying the NATO response force for the first time for collective defense. There are now hundreds of thousands of forces on heightened alert across the alliance. 100,000 US troops in Europe, and around 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. Backed by major air and naval power, as well as air defenses. The US is currently deploying Patriot batteries to Poland, and Germany and the Netherlands are also deploying Patriots to Slovakia. All of this sends an unmistakable message. An attack on one ally will be met with a decisive response from the whole alliance. Russia's invasion of Ukraine and its military integration in Belarus creates a new security reality on the European continent. So we need to reset NATO's military posture for this new reality. This could include substantially more forces in the eastern part of the alliance at higher readiness and with more pre-positioned equipment. We will also consider major increases to our air and naval deployments, strengthening our integrated air and missile defense, reinforcing our cyber defenses, and holding more and larger exercises. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 15 ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। To Canadians and to the House of Commons today, obviously it was important for President Zelensky to talk to Canadians, but also to feel that we're with him and that we commend him for his courage, his resolve, and his determination. He also said that Canada was one of the strongest allies and a close friend, but we understand also that we can do more and we will do more. And so we know that he's been asking for a no-fly zone for some time now. What the Prime Minister and myself and other colleagues have said is that we don't want to trigger an international conflict, and that's why the question of the no-fly zone is a difficult one, but is one that we can't address because it would trigger an international conflict. Russia is not following any form of humanitarian corridors. They're bombing civilians even when they have said that they would be following a humanitarian corridor. Based on the negotiations they're having with Ukrainians. We know that Ukrainians are trying to bring that to the negotiation table. They're trying to bring a ceasefire as well. I've been in contact with Dmytro Kuleba, the Minister of Foreign Affairs for Ukraine, even yesterday, and I speak to him pretty much every day or every 2 days. And it is an issue. It is an issue because at the same time, since Russia is not, and more on weapons. So today we announce more individuals that would be sanctions, particularly military personnel, but we'll do more. And I had a conversation earlier today, just after President Zelensky address, with Joseph Borrell, who is my EU counterpart. And we spoke about making sure that there are even stronger sanctions. The other thing also is obviously we need to have more weapons sent to Ukraine, sent successfully to Ukraine, and that's what we are doing. Minister Anand has been doing a great job on that, and we're coordinating also with other members of the G7 to make sure that we again are coordinated, that we work together as like-minded countries. We've shown very strong unity since the beginning of this crisis, and clearly what we've been able to show is Putin has failed. Putin has failed because his decision to invade Ukraine is clearly not only a miscalculation, but a failure on his part politically, diplomatically, economically, at every single level of decision making. He decided to invade Ukraine and thought the invasion would happen within days. That was not the case. It's been 20 days. Resistance is happening on the ground and Ukrainians are fighting extremely well. He thought he would divide the West. Clearly, this is not happening. We've imposed sanctions like never before, and we've been having a very strong voice, making sure that we really put maximum pressure on his regime, and we will continue until we're able to win this fight and are happening. So clearly, there are negotiations happening, but as I mentioned earlier in the interview, it is important for Ukrainians to be in a strong position while negotiating. On the question of NATO for itself, Canada's position has remained the same. In 2008, we said we were in favor of not only of the open door policy, but also of Ukraine joining NATO, and our position has not changed. It is a question between freedom and tyranny. It is a question between truth and falsehood. It is an existential question for the international order. Now, Canada has played its role to support one of its best friends, which is Ukraine, because of our people-to-people ties, because of our common history, but because it was the right thing to do. And we'll continue to work with our G7 countries' partners, because we all know that Canada is not a nuclear power, it is not a military power, we're a middle-sized power, and what we're good at is convening and making sure that diplomacy is happening
and meanwhile convincing other countries to do more and to be part of this important mission of really doing the right thing for the right reason. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਚੈਗਜ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। We have been consistent throughout the alliance in making sure that there would be a red line, and this red line would be not to trigger an international conflict. That has been our position. Now, we want to make sure that we can support Ukraine to defend its airspace. We will do so, obviously, by providing military support, when I say military, lethal aid, as well as making sure that we, again, continue to have strong sanctions. It is important for Canada to be able also to provide that lethal aid directly to Ukraine. My colleague, Minister Anand, has been doing a great amount of work on this. We are always willing to look at many scenarios right now because we know Ukrainian people need help. And Canada will always lead conversations to find creative solutions. But at this point, based on the information we have a red line that we can't cross. I think what we need to do is continue every day, every week to announce sanctions like we did just today. When we do so in coordination with the G7 ministers of foreign affairs. This is through our different diplomatic channels, and we're coordinating. That being said, we know we have to do more. And we know that our sanctions must go really around Putin and in targeting Putin himself, which we have done. But we, as I mentioned on the question of the no-fly zone, we're in creative mode. We want to make sure that we have as strong sanctions as possible because we know they work and we know we have to continue that. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿਆਪੀ ਕਾਲਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Our government is making a major expansion to the medical education in Ontario and adding 160 undergraduate positions and 295 postgraduate positions to Ontario's medical schools. This is the largest expansion in more than 10 years, and it will create more spaces at all 6 medical schools across the province, further delivering on our promise to bring high-quality health care to all parts of Ontario. But most exciting of all, we're building the brand new Ryerson School of Medicine that will open right here in Brampton. Our government is investing in training the doctors who will serve this community at a new hospital for Brampton that we announced last summer. We want doctors from this community, trained in this community, serving this community. Ontario's doctors are some of the finest in the entire world. We've seen that proven every day over the last 2 years. With this investment, we're supporting more students to take the path to becoming a doctor and creating the family doctors and specialists that will take care of us in the years to come. And we're bringing these opportunities to our growing cities like Brampton, where there is so much talent and strong desire for people to give back to their communities. This is just one part of our efforts to strengthen our healthcare workforce, including adding 5,000 new and upskilled registered nurses and registered practical nurses, as well as 8,000 more personal support workers. With these investments, we're putting the health of Ontarians first and building a stronger healthcare system for the years to come. Our province has come so far, and we can't afford to go back to the politics of no. Instead, your government is saying yes. Yes to training more doctors and nurses. Yes to investing in our communities. And yes to building a stronger, more resilient province. Friends, let's say yes to the better and brighter future
that the people of Ontario deserve. Friends, after 2 very long years, we've come so far. Because of the sacrifices made by Ontarians and the amazing care provided by our healthcare heroes, we've been able to safely and cautiously reopen our province. After decades of underinvestment, this pandemic stretched our system to the limit. But now, looking ahead, we can be confident that Ontario is better prepared for the future. We're producing more of the masks, gowns, gloves, goggles, face shields, and ventilators we need here at home. Because of our ambitious plan that's building Ontario, we're adding thousands of hospital and long-term care beds. With the support of our government's historic funding, fast-growing towns like Brampton are attracting more doctors, nurses, and personal support workers to care for patients. But we can do more to build a stronger, more resilient health system. A big part of that is ensuring we're training the next generation of world-class health professionals and making sure that we are providing the opportunities for more women and men to get the schooling they need to become the doctors of tomorrow. That is why I'm proud to announce ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਉਂਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ $20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ BC ਵਿੱਚ $15.20 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ $15.20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $15.65 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੂਨ 1 2022। ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਿਵ ਇਨ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ 2.8% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ 2.8% ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। In recent months, the cost of living has shot up across BC. The cost of food, the cost of gas, the cost of everything. $5 an hour gap between the minimum wage and actually what we at Living Wage for Families BC calculate families actually need to be able to survive. So for workers in Victoria and Vancouver, you need to earn $20.50 an hour to be able to get by. As a small business, I see the positive impacts of a decent minimum wage, and I'm here today to support the reasonable and predictable increases. Providing decent minimum wages for my employees ensures that they're happier, more productive, and they stay longer at the business. We live in one of the most expensive cities in the world, and it's really difficult to survive when you're being asked to pay rent that has increased by 8% over the last year. When the minimum wage has only gone up 5%. I had realized that half of our staff, or more than half of our staff, were already at the living wage rate. And so it wasn't a massive leap for us, but it's something that I've always kind of had at the back of my mind, something that I've always wanted to do. Fair Wages Commission ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Suddenly, at one point, the man started to attack the 10-year-old, punching her, dragging her a couple meters. No life-threatening injuries, though.
fortunately at this moment, but serious injuries at the upper body. Could be a mental health issue problem that caused that altercation, but still to be determined. It is absolutely unacceptable. It's troubling. Well, I have grandkids, yeah, and one of them is 10, so I was shocked. Well, I hope it doesn't happen again, and I hope there's more security. ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਿਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। We want to be there for the community. We need the workforce to do it. Staffing is the biggest challenge, is the elephant in the room. I mean, it's across the province. It's actually across the country. We're dealing with this everywhere. There is a workforce shortage. Families can't come back. The economy can't recover without childcare. And we've learned that through the pandemic, how important it is. We have seen a significant increase in inquiries and demands. So you can't accept more kids until you find the right fit for these kids. ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4741 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 19,566 ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 151 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 25 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4,867 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 930 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 4,37,414 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਇਕੋਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 400 ਜੰਗਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕੋਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ 1150 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, 500 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਅਤੇ 250 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਇਕੋਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਕੋਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੋਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।